Hi guys, hello, good morning. So, good day, good morning. So, our topic for next topic for finals is the flange bolt coupling. So, technically ito yung mga bolts na nagko-connect sa dalawang ano. Okay? So, bali madali maiksi lang siya, basic lang. Okay? So, dito hindi yung mismong shaft na yung hinahanap natin. Okay, what do I mean by that? Ang hinahanap na natin dito is yung bolt naman. Okay? So, pakita natin siya. Teka. So, ito siya. Pakita natin yung ano. So, ito. Ayan. So, ayan siya. Okay? Imbis na yung bolt, imbis na yung shaft yung susolve natin, ngayon yung bolt naman, yung mga kulay red dito. Ayan yun na yung kailangan natin i-solve ngayon. Yung torque, tsaka yung shear stress. So, mostly, torque lang ata to. Okay, torque lang. Torque, then, hindi, parehas naman, either of the two. Okay, so ayan yon. So ngayon, proceed na tayo sa solution part ng topic natin. Meron tayo dito formula for flange bolt couplings, di ba? So makikita nyo guys, meron tayo dito torque is equals to the force applied multiplied by radius and n as the number of bolts. So, bale, ang mangyayari guys, nagkaroon lang ng konting derivation. Okay? So, ito ang pinakaunang formula natin. Torque equals to force applied times radius times number of volt. And then, kinonvert natin yung force applied from the shear stress. Diba? Ano ba yung pinaka-original formula? Shear stress equals to force applied. Okay? Force applied over area. So, shear stress multiplied by area, force. So, ayan yun. Ayan siya. Parehas lang, di ba? And then, of course, convert natin yung area. Let's assume, syempre, dahil bolt yan, wala naman tayong ibang shape na bolt. And of course, circle naman siya. So, ayan na nga. Torque is equals to pi d squared over 4 multiplied by shear stress multiplied by the radius of the bolt and times the number of bolts. Okay? So, ayan siya. Ayan. So, T as torque. Ayan. Yung R dito guys, hindi siya radian, hindi pala siya yung radius ng ano. Hindi siya yung radius. Yung R pala na tinutukoy dito guys, yung R na tinutukoy, malaking R yan. Okay, malaking R. Yung tinutukoy na R dito guys, so medyo nakakalito tong part na to. Yung tinutukoy na R dito is yung distance from center. What do I mean by distance from center? Balik tayo sa drawing. So, ayan siya. Yun siya. Distance from the center, doon din sa center nung ano natin. Okay? So, ayun yung R natin. So, ayan. Madalas makikita naman sa drawing, pero ayun, madali lang yan. Hindi kayo malilito dyan. And of course, we have N as number of bolts. And meron tayo dito, what if naman guys, what if is kung dalawang row of bolts yan. So, ito naman siya. If two concentric rows of bolts. So, paano yung two concentric bolts? So, ayan. Yung makikita nyo dito. Okay. Yan, yung makikita nyo dyan guys. Ayan, yung drawing na yan. Yan, sabihin yan, two concentric rows of bolts yan. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, is pag-add lang natin. So, pag-add natin yung torque 1 and then torque 2. So, subscript 1, sabihin yan, yan yung outer circle, while the subscript 2 is referred to inner circle. And then to, is mga, additional formulas pag dalawang set of row meron tayo. Okay? So ito, yung y na, yung maarte na y is strain yan. Okay? Strain, di ba? Huwag yung kakalimutan. R, yung R dyan guys, as always, yung pa din, distance from the center. And then G, shear modulus. Okay? Or modulus of rigidity. Rigidity. Okay? And ano pa bang di natin naman dito? Okay, technically lahat nabanggit naman na. Okay? So, ito yung original, di ba? Yan yung tinuro ko nung una. So, modulus of rigidity is equals to the ratio of the stress over strain. Okay? So, of course, and then ayan, ano lang, tawag doon, sinubstitute lang, and then ito. Lahat yan, pwede natin gamitin formula as long as yan yung given. Okay? So, dahil napag-discuss na natin, technically, konting formula lang yan. Dito, isa lang, 1, 2, 3, 4, 5. Ganun lang, 5 formulas lang. So, proceed na tayo ngayon for sample problems.
clear all drawings. And kopyahin natin ito. Kopyahin natin siya. Okay? So, para same setup as before. Ay, okay. Punta tayo ngayon sa whiteboard. Whiteboard. Yan. Sunod text muna. A flange bolt coupling consists of 10. So, may number na tayo of 10, 20 mm diameter bolts placed evenly around a bolt circle 400 millimeter in diameter. Determine the torque capacity of the coupling if the allowable shearing stress in the bolts is 40 megapascal. Okay? So hangga't maaari, yun nga, palagi, ano tayo sa units. Okay? So proceed na tayo. Okay. So we have here, meron tayong number of bolts. 10, okay? Let's say yung R is yung distance from the center. Yung big R, yung malaking R is radius from the center. R naman, yung small r naman is yung sa mismong bolt natin. So meron ganun same din sa diameter. Okay? So pag malaking D yung gamit, distance siya from the center. While pag maliit na D is yung doon sa bolt natin. Okay? So we have here 20 millimeter diameter nung bolt. So maliit na D yan, 20 mm. Okay? And meron tayong yung mismong diameter ng bolt na nakapaikot. So meron siyang 400 millimeter and we can say na yung R na malaki is equal to 200 mm. Okay? Kasi yun yung distance from the center eh. Okay? And next, shearing stress. Allowable shearing stress is equal to 40 megapascal or newton per millimeter squared. Okay? So, ayan. Solve na natin. Torque is equals to pi d squared over 4 multiplied by r multiplied by n multiplied by shearing stress. So, ayan yung formula natin. Di ba? Torque, or we can say that T is equals to A, R, N, T. Ayan. Ayan yon. T is equals to torque. Ayan, torque. Di ba? So, T is equals to pi 20 squared over 4 multiplied by 200 mm. So, lahat yan mm. Technically, mm din yung dulo niyan. Okay? 10 multiplied by 40 Newton per millimeter squared. Okay? So, T is equals to, solve natin, Q. Medyo malaki-laki ito kasi millimeter siya. 20 squared times 10 times 200 times 40 pi all over. Hindi, wag na. Wait lang. 20 times 40 times 10. Answer divided by 4. So we have here answer pi. Yeah. So meron tayo, wait lang, ulitin natin. 20 squared times 200 times 10 times 40. Tama ba? 20 squared, 210, 40 pi. Okay? Answer divided by 4. So, ayan. Meron tayo 251,32741.23 Newton millimeter. And then, para medyo maayos-ayos naman, divide natin ng 1,000. Okay? So, T is equals to, so move tayo ng ayan siya, 25,132.741 Newton meter. Okay? So, kaya ako nag-divide ng 1,000 guys, kasi siya, para maging meter siya, imbis na millimeter, maging meter siya. Okay? So, technically, sa dulo na ako, nag-divide ng 1,000. Okay? So, yun yung sagot sa number 1 natin. So, proceed tayo ngayon sa number 2. Okay, number 2. Okay guys, so ito, a flange bolt coupling consists of 10 steel 1/2 inch diameter bolts spaced evenly around a bolt circle
14 inches in diameter. Determine the torque. So, same. Parehas lang din ng way ng solving natin. Okay? So, copyin lang ulit natin. Ayan. Atani. Number... Ayan. Iba namang kulay. Ayan. So, ganun din. Parehas lang. N is equals to 10. D is equals to 1/2 inch or 0.5 inch. R is equals to 14 or 7 na lang. Okay, kasi sabi dito 14 inch in diameter. And determine the torque capacity when the shearing stress is equals to 6,000 PSI. Okay? So, ayan. Solve na natin ulit. So, T is looking. Okay, so solution. So, ganun ulit. T is equals to aren't. Okay? Ganyan. So, area natin, pi d squared over 4 multiplied by r, 7. Okay? R pala ng malaki yan. Sorry. 7 multiplied by number of bolts, 10 multiplied by allowable, so 6,000. Okay? So, T is equals to uh, 0.5 squared pi over 4 times 7 times 10 times 6,000. So we have here answer, meron siyang 82,466.807 pounds inch. Okay? So ganun lang din, di ba? Actually parehas lang. Parehas lang din ang way of solving. Okay? So next tayo. Last problem for this topic. Diba maiksi-iksi lang siya. Hindi ganun kahirap. Madali lang to guys, okay yung kakabahan. Ayan, a torque of 700 pound-feet is to be carried by a flange bolt coupling that consists of 8 1/2 inch diameter steel bolts on a circle diameter 12 inch and a 6 1/2 inch diameter steel bolts on a circle of diameter 9. Determine the shearing stress in the bolts. So technically, ano siya? Okay, balik tayo dun sa formula. If 2. Oh, okay, walang T. Equal naman yung T niyan. Tama ba? Oo, let's say equal. Tama, equal siya. Wala ko nga na, baka natin kukunin. Dito natin siya kukunin. Paano natin siya kukunin? No? Ito. Hindi. Paano kaya ito? Paano kaya? Parang kulang May torque ka, mayroon kang determine the shearing stress Find the shearing stress applied load. Ano kaya to? Teka. Okay guys, so madali-dali lang pala siya. Sorry, nabaliw ako. Pero ayun, mapapansin nyo guys, sabi dito, yung una, steel, yung pangalawa, steel dead. So we can now safely assume na, and then, yun, bukod doon, parehas din yung diameter nila, 1/2 inch. So kung parehas yung diameter, we can now safely assume na parehas yung area din, di ba? Technically. And then dahil parehas yung material na gamit na steel, we can now say na parehas din yung modulus rigidity niya. So solve natin siya. Punta tayo dito. Share. Okay. So bago tayo mag-proceed dito sa pinagsasabi ko. Okay. So dito tayo. Ayan. So, pakita ko muna yung tinutukoy ko. Diba? Malamang. So, that's, diba? Ayan. Napansin nyo dito, 1/2 inch, 1/2 inch. So, we can now say that A1 is equals to A2. Next, may sinabi dito na ibang kulay para makita ninyo. May sinabi dito na steel. So, we can now safely assume G1 is equals to G2. So, saan siya papasok? Papasok siya dun sa kanina. Okay? Unala lang yung formula na to. Balik tayo dun sa PowerPoint. Advance. So, balik tayo dito. Ayan. Ito. Yung P1 over A1
over G1 R1, di ba? Ayan. Gamitin natin yung, so technically guys, once na equal nga, di ba? So kung equal yung A1 tsaka A1, but ano to? A2 pala yan. So kung equal yung A1, A2, G1, G2 natin, cancel out na yan, syempre, di ba? Technically, after nun, we can now safely assume P1 over R2, ay R1 is equals to P2 over R2. Okay? Di ba? Tama, di ba? So, ayun. Ayun na nga siya. And dahil equal nga yung A natin, guys, yun. Ay, dito na tayo pala. Huwag natin galawin yan. Huwag natin pansinin yung last ano. Dito na tayo mismo. Ayan, no? Yan na pala mismo, no? Meron na tayong, yung T na yan, shear stress yan. Mali, akin. Shear stress yan, okay? So, shear stress siya. So, ayan. So, proceed na tayo ngayon doon. Balik tayo doon. So, para siyang statically indeterminate members. Kung naalala nyo yun. Diba? So, ayan. So T, over R1 is equals to 2 over R2. And meron tayo, katulad sabi ko, lahat ng mga subscript 1 guys is yun yung outer natin. And then yung lahat ng subscript 2 is yung inner. So malalaman natin yon dito. Anong may mas malaking diameter? Anong may mas malaking circle of diameter? 'Di ba? Mas malaki itong 12 inches. So let's say yung 12 inches yung sa R1. And then dahil diameter yan, half lang natin. So magiging T1 over 6 is equals to T2 over half ng 9, 4.5. So ayan na yung relationship between the two. Okay? Yan na yung relationship sa dalawang yan. So magagamit natin siya pag nag-solve na tayo. Okay? So we can now say that T2 is equals to 0.75. Ay, ba't T kasi? Rho pala. Sorry. Ba't T ako ng T? Shearing tau pala. Tau. Ganyan. Tau. Tau 1 over R1 is equals to tau 2. Ba't R1 pa din? 6 is equals to tau 2 over 4.5. So we now say that tau 2 is equals to 0.75 tau 1. Okay? So ayan na yung gagamitin natin na relationship sa pagsagot ngayon. So, di ba, nabanggit ko din, meron tayong formulang given for torque. So, technically, torque is equals to the sum of all torques lang naman. Yun naman yun. So, we can now say, so, total torque is equals to torque ng outer plus torque ng inner. So, torque ng outer, P1, sorry, my bad, P1, R1, diba? P1, R1, N1, plus P2, R2, N2. So, dito guys, hindi natin pwedeng i-apply to. So, kailangan natin siyang isama sa formula. So, magiging, paano ko sinasabi? A1, tau 1, R1, plus A2. Kasi plus yan eh. So, hindi siya pwede. Okay? R2, N2. Okay? So, substitute na natin. Dahil 0.5 inch diameter yan, technically 1/4. Ganun lang naman yan. So, magiging 0.5 squared over 4 pi. So, tau 1, ganyan lang yan. Tau 1 lang din yan. And then, may value tayo ng T total. Ayan o. 700 feet. So, 700 pound feet. So, convert natin to inches para di na tayo malito. Okay? Multiplied by R1, which is 6, multiplied by number of volts na 12. Tama ba? Hindi, ilan? Consists 8 pala. 8. Plus 0.5 squared over 4 pi. Tapos, gamit natin tau 2 is 0.75 Ti. Ay, 0.75 T1. Para, yun na lang yung nawawala sa atin. Okay? 1 multiplied by 4.5 multiplied by N2. Ilan yung N natin? Ilan yun? 6. Okay? So, ayan na siya. So, T1 is equals to, so, ay tau 1 or yung shearing stress 1 is equals to 6 to 6.87 psi. And tau 2 is equals to
470.15 PSI. Okay? So, ayan na yung final answer natin. Okay? So, ayun lang ang lesson natin for flange bolt couplings. So, madali lang siya guys. I hope di kayo malito. Okay? So, end ko na to and that's all.